2008க்கு அப்புறமா இன்னைக்கு தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு விடை கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு we worked hard for the censors and achieved a certificate that we wanted. We are very happy about it as a production company. I hope the director is as well. அதுக்கு தான் இந்த மீட் நெக்ஸ்ட் மந்த் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். இத்தனை நாளும் ஜாக்கி ஷ்ராஃபும் யாஸ்மின் இவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால we couldn't show the film to them. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. we use the opportunity and படத்தை போட்டு காட்டியிருக்கோம். ஐ ஹோப் தே ஆர் ஹாப்பி. அதை பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க. அடுத்தது ஐ திங்க் சும்மா ஒரு ப்ரீஃப் மட்டும்தான். ஐ வில் பாஸ் த மைக்ரோஃபோன் ஆன் டு த டிரெக்டர். ஆக்சுவலி ஜாக்கி ஷ்ராஃப் வந்து he has to go off. He has to catch a flight around 5 o'clock. ஸோ அவரோட ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தென் வில் see if we can relieve him as soon as possible. So ladies and gentlemen, without any further ado, Mr. Jackie Shroff. Vanakkam, namaskar. Good evening, ladies and gentlemen and my friends. Sorry to be in a rush. Have some work in Mumbai. Hello. First of all, I would like to say I'm really happy that Balasubramaniam sir has taken me in his production. He's been my soul in Gardish, Kabhi Na Kabhi, and a lot of films that I have done. He's given me his voice. To be casted in his film, I'm absolutely happy. It feels I'm blessed to have a man like Balasubramaniam sir production taking me in the film. Secondly, Kumar Garu is he's a shy boy and he's a very fantastic technician. He's more deep, he's inside, like there's a water. When there's water which is still, it's very deep. That's what he is. He doesn't talk much. But his work is first of all, I don't know why he took me. You'll have to ask Anna why he took me. Maybe I suited the character, maybe, I don't know what. He made me do things which I haven't done in 170 films that I have done in my life. I worked with 100 directors, but my Kumar is like a Kohinoor also on my head. I'm really happy that I found a man, a friend, and a director like him. Kumar, thank you so much. Punappa, sorry. Yep. Yasmin is one of the most beautiful girls that I have seen in my life. She's so delicate. She's very fragile. I felt like a monster in front of her. And that's what my character is. I am a monster in the film. Actually, I'm not in my heart. I'm a nice guy. I love coconut. That is the thing. I'm like coconut. I'm hard to look at, but I'm soft inside. And the lady, hello. Nice tune. Anyway, what I'm trying to say is, Punappama is one of the finest beauty of our time, I can say. Her work is fabulous. Her look is superb. I think she has the look for Indian and Western, and she's so de-glam in the film. She's playing totally non-glamorous. No glamour. Glamour venda illa. But lovely. What she reminds me of Smita Patil from Mumbai. She has that quality, and I could sense that kind of thing in her. I'm really happy, Punappa, that you're there with us, and I'm with you in the film. And all my love to everybody. Vanakkam, namaskar, love you too much. படத்தை இப்போ பார்க்கறச்ச ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எதுனாலன்னா அந்த கஷ்டம்லாம் தெரில இன்னைக்கு படம் பார்க்கறச்ச. ஸோ அதான் எப்பவும் சொல்லுவாங்கள்ல, the 9 months of labor is cherished when the baby is born. The mother forgets the pain. அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் பேசப்படும். அந்த ஒரு கேரண்டி எனக்கு இருக்குது. அது இல்லாமல் our director Kumar will be spoken about for sure. Not only he's already being spoken about overseas, internationally பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. சில இடத்துலலாம் படத்தை ரிப்பீட்னு கேட்டிருக்காங்க. 95% of white people watching the movie with the subtitle. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் as you can ask actually questions that will be more better. I'll give it to Kumar.
ஸோ தயவுசெய்து குமார் சார் மற்ற ஆக்டர் சார் ஒரு நிமிஷம். என் பேர் யாஸ்மின். The movie is brilliant. It's been a long journey for it to see the light of day today. Of course, thanks to Kumar Raja and S.V. Charan. For me, this has been a debut. I've had no film experience before this. Soma sir was my theatre teacher who did a workshop with me, and Kumar Raja was a brilliant director who helped me work, and whatever it is I've performed today, it's all thanks to these two people. The cast has been very good, very friendly. They did not make me feel like a newcomer, so everything's been good. Thank you. இந்த படத்தை நடிச்சா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த படத்தை நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ஓடி இருக்கோம் படத்தில். வந்ததுக்கு தேங்க்யூ. தியாகராஜன் குமாரராஜா அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஸ்க்ரீனிங் முடிஞ்சது. I think I should thank everyone, like from a producer, the actors, and all the technicians who were involved. And I think producer for being brave enough to produce a film like this. It's a commercial film da, but still it was கொஞ்சம் edgy and இவ்வளோ வருஷம் நான் படுத்தின பாடுக்கெல்லாம் என் கூட இருந்திருக்கு, இந்த தொழிலெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இவ்வளோ நாள் சென்சர் இஷ்யூ வந்தபோது ட்ரிபியூனல் போகலான்னு சொன்ன போது அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ட்ரிபியூனல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி I think he's been extremely supportive. And I think talking about the cast, I think it was really, really surprising for me to know that Jackie was actually okay to do this role. When I spoke to Dada, he said, yeah, I'll do it. Avladhan. நான் வந்து பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டேன். And செட்டுக்கு வந்தா he'll be like a baby. I mean, நீங்க அவர் என்னன்னா சொல்லலாம், he'll just do it. Like he won't have any inhibitions. ஸ்டார்ன்ற ஒரு பந்தாக்கு இந்த எதுவுமே இல்லை. He's a great person. And he's actually great fun to work with. With Sampath, again, very interesting character. When we were choosing nariya options paathumbodhu kadasila when we zeroed it on Sampath, because I think it was Mr. Charan who actually suggested Sampath, and he said he was like pretty, he was pushing it. He was putting some pressure to cast Sampath, and we actually did screen tests and other things. And finally, when we cast Sampath, I think he fits the character to the T. ஒரு பெரிய ஸ்டார் அப்படின்னு இல்லாம யாருன்னு தெரியாம இல்லாம he had the right quality of everything put together, and that's why I think he'll work for the film big time, and I think the film will also work for him. And Somasundaram is நான் சோமசுந்தரம் ஒரு 6 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேல பார்த்தேன், சந்திரஹரின்னு ஒரு பிளேல. அந்த பிளேல அவர் தான் சந்திரஹரியை நடிச்சிருந்தாரு. ஸோ அப்போ I thought I'll cast him in sometime. ஏதாவது படம் பண்ண அவர் காஸ்ட் பண்ண நினச்சிருந்தேன். So when I wrote for him this character. I wrote for him, and also Ravi Krishna's character I wrote for Ravi Krishna. Unlike any of these people, those two characters I wrote for these two people. And talking about Yasmin, I think again நாங்கள் நிறைய ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலாக ஒருத்தர் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டே பண்ணாமல் I thought I'll just call her over the phone and said நீங்கள் வந்து நடிங்க. She accepted, and I'm really happy to have her in my film. And with Vasant, I think he's like Tara said, he's a monster. You won't believe. I mean, you can get the when you see the film, he would just sweep you off your feet. He's just too cool. And I think he's extremely professional. Vasant is extremely professional. I'm so happy to have all these people. They were like they were a gift to me. And first film, I think I would still be walking the road. Yeah. Thank you.